objective. So, and the objective of the lesson is, by the end of the lesson, we should be able to solve problems involving bills. That is our objective of the day. By the end of the lesson, we should be able to solve problems involving bills. So, we are going to start by looking at some of the terms that are used in this topic, or some of the terms that are related to bills. So, number one, we have the word itself, the word bill. So, what is a bill? A bill is normally issued by a seller to a buyer, showing the list of items bought and their cost. So when you buy something, you're given a list of whatever you have bought and their cost. That's what we call a bill. So in this lesson, we are going to learn how to prepare these bills and how to get the cost. Then we have another term, which is balance. Balance is the difference between the amount of money given out and the total cost of the items. For example, when you buy something, maybe let's say that whatever you have bought cost 20 shillings and you have given out 10 shillings. So the person, the seller is going to give you or to refund you back 10 shillings. The 10 shillings that you're going to receive, that is what we call the balance. It is the difference between the amount of money given out and the total cost of the items. Number three, we have what we call change. Change is the exchanging of money for the same amount of money but in different denomination. So that means it is amount equal to but in different denomination. For example, I have 100 shillings notes and I'm given maybe 5 20 shillings note. So that amount is equivalent. It's only that the denominations are different. So remember, our currency or the money exists in two currency or in two denominations, that is in note form and also in coin. So the moment you exchange, you get the same amount of money but in different denomination. That is what we call change. So those are some of the terms that you're going to come across as we deal with this topic or this subtopic, bills. In this topic, we have some symbols that are used when you are calculating, or when the moment you are getting the bill. We have those symbols that are used. For example, I'm going to list them down. We have this sign. We have at, per, each, and then we have for. These are some of the symbols that we come across any moment you are getting or you are calculating the bills. So this sign here, we read it as at. This means that for you to calculate, this means this is the cost of every item. The cost of every item. At means also the same. It is the cost of every item. We have per to represent the cost of every item and each to represent the cost of every item. For example, maybe I told that a bag of 1 kg of sugar cost 50 shillings. And then you're told that maybe someone bought 2 kgs of sugar at 50 shillings. That means, because here we have been told that 1 kg cost 50 shillings, this at here represents 1 kg of sugar at 50 shillings. So you're going to take the 2 kgs, you multiply by 50, because this 50 is the cost of 1 kg of sugar. So at this sign, at, per, each, means the cost of every item. And for you to get the total cost of all those items, you are required to multiply. Then we have another sign that they use. We have the word for. For shows the total cost. This one shows the total cost of the items.
So that means you're not required to multiply, you're not required to calculate. They have already given you the cost of all the items. Now, this subtopic, or this subtopic called bills, is a very important subtopic, or rather, in KCP, all the years we receive, or that is they test between an average of 2 questions on bills. So one question is set on preparing bills and getting the balance, and another question involves getting change. So today we are going to concentrate on the questions that want us to get balance. That's what we are going to concentrate on today. So if you look at the KCP analysis for the last 8 years, from 2018 to 2010, you can see last year, that is 2019, they didn't bring a question on balance. What they tested was change. So 2018, question number 44 was testing on balance. 2017, question number 23, tested on balance. That is, they asked how much remained. How much remained, that is the same as getting the balance. 2016, question number 32, they tested on balance. The same with question the year 2015, question number 41, they also tested on balance. Question number, year 2014, there was no question on balance, the same as 2019. They tested only on how to calculate or to get change. 2013, question number 13, they wanted the total cost. That is, we are supposed to calculate, they were supposed to prepare bills and then you give the total cost of whatever was purchased. 2012, the question number 32 was also testing on the total cost. 2011, question number 6, the examiner tested balance. 2010 was in question number 6, the same question was also asking balance. So you can see that in this subtopic, it is very, very important to have mastered how to calculate and how to get balance and how to prepare these bills. So without wasting time, we're going to start by looking at some of the examples here. We see how to calculate and how to get balance and how, first of all, to prepare a bill. So we're going to start by looking at example number 1. Example number 1, the price list of some items in a shop was as follows: soap, 20 shillings per piece; sugar, 45 shillings per kg; bread, 20 shillings per loaf; coffee, 80 shillings per 500 grams. And then we're told that Wanja bought 3 pieces of soap, 2 kg of sugar, 4 loaves of bread, 1 tin of coffee. How much did she receive as balance if she gave 500 shillings note to the shopkeeper? So we have that question with us there. In this question, number 1, we are supposed to prepare a bill. We prepare a bill so that we can get the total amount of money that this person was supposed to pay. And from there, we calculate the balance. And how do we get the balance? For us to get the balance, remember we said that balance is gotten by getting the difference between the total amount of money given out and the total cost of item. So we start by calculating or getting the total cost of those items. So we are told that this person bought 3 pieces of soap, he bought 3 pieces of soap, 2 kgs of sugar, and 4 loaves of bread, 1 tin of coffee,
1 tin of coffee. Yeah, this is what that person bought. That is Wanja. And remember we had said that soap costed 20 shillings per piece, and then sugar costed 45 shillings per kg, and then we had bread costed 80 shillings per 500 grams. So this 500 grams is the same as a half kgs. So let's prepare her bill. We see how much she paid. So 3 pieces of soap, and a piece of soap costed 20 shillings each. So we are going to take the 3 pieces times the cost of 1 piece. This is soap. So 3 pieces times 20 shillings per piece. Here we get 60 shillings. The other one is 2 kgs of sugar, and 1 kg costed 45 shillings. So it is the number of kgs, 2 kgs, times the cost of 1 kg, which is 45. So it's going to be 2 times 45. We get 90 shillings. Then 4 loaves of bread, and 1 loaf costed 80 shillings. That is per 500 grams. So 1 loaf of bread is 500 grams. So we are going to take the number of loaves, which is 4, times 80. So that is 4 times 80. We get 320. And then let me see the cost of, you have the cost of the coffee. Wait, sorry. Bread costed 20 shillings. This was coffee. Let's correct here. So coffee was 80 shillings per 500 grams. Sorry for that. And then we had bread, which costed 20 shillings per loaf. So here we are going to change this. Bread costed 20 shillings, so it is 4 times 20. We get 80 shillings. Then 1 tin of coffee. A tin costed 80 shillings per 500 grams, and he bought 1. So it is going to be 1 times, that is the number of tins, times the cost of 1 tin, which is 80 shillings. So 1 times 80, we get 80. So from there now we add. We get the total cost. So when we add here, we are going to get 0. 9 plus 6, we get 15. 15 plus, this is 16, then 15, we get 16. 1, 31, 310 is the total cost of the items. So the total cost is 310 shillings. Then the question is, how much did she receive as balance if she paid 500 notes to the shopkeeper? So this is the total cost of the items. So we get the balance. To get the balance, we take the amount that she gave 500 minus 310 shillings. So we borrow from here, we get 4. 500 minus 310. 4, 1. 10 minus 1 is 9. 4 minus 3 is 1. So we get the balance was 190 shillings. So that is example 1. We look at example 2. In example 2, we have, we are told, Njeri bought the following items. 3 rolls of paper at 17 shillings per roll. 3/4 of tomatoes at 30 shillings per kgs. 2 kgs packet of rice for 70 shillings. And then 2 bottles of juice at 70 shillings. 2 kgs of sugar for
80 shillings. What balance did she receive if she paid for the items using 500 shillings? So it's the same question. It is similar to the question that you have just done. So the first step is to calculate or to get the total cost of the items. That is to prepare the bill. After you prepare the bill, you get the balance. And to get the balance, you're supposed to take the amount that this person gave the shopkeeper minus the total cost of the items. So let's do that. So we start by preparing the bill. So 3 rolls of paper, 3 rolls of paper at 17 shillings. Then we have 3/4 kgs tomatoes at 30 per kg, and then 2 kg rice for 70 shillings, and then we have 2 bottles of juice at 70 shillings, and 2 kgs sugar for 180 shillings. So we are preparing the bill first. So we look at the first thing, 3 rolls of paper at 17 shillings. This at here means each roll costed 17 shillings. So we take 17 times 3. The number of rolls, there were 3, times the cost of 1 roll. We get 121 carry 2, 51 shillings. Then we have 3/4 kgs of tomato at 30 shillings per kg. So we take the number of kgs bought, it was 3/4, times 30 shillings, the cost of 1. So we simplify here by 2 by 2, 15. 15 times 3 is 45, divide by 2. By 2, 1, by 2, 2, 2. So we get 22 shillings and 50 cents. Then we have 2 kgs of rice for 70 shillings. 4 represents the total cost of the item. So meaning the 2 kgs costed 70 shillings. So we'll come here and write 70 shillings for the 2 kgs of rice. Then we have 2 bottles of juice at 70 shillings. At means the cost of 1 item. So it is 2, the number of bottles, times the cost of 1 bottle. So it is 2 times 70, we get 140 shillings. Here we have 2 kgs sugar for 180. 4 represent the total cost. So the 2 kgs of sugar costed 180. So 2 kgs sugar, 180 shillings. So we add this to get the total. So we can use this because we have the cents. So this is 51 shillings, 0 cents, plus 22 shillings and 50 cents. Then we add to 70 shillings, 0 cents, plus 140 shillings and 0 cents, and then 180 shillings. So we are getting the total. So when you add here, we are going to get 50 cents. 1 plus 2 plus 0, we get 3. 5 plus 2, 7. 7 plus 7, 14. 14 plus 4, 18. 18 plus 8, we get 26. I write 6, we carry 2. 2 plus 1 plus 1, we get 4. So the total cost of the items was 463
463 shillings and 50 cents. So the question is, what balance did she receive if she paid for the items using 50 shillings, 500 shillings? So we get the balance. To get the balance, we take the 500 shillings note that was given out, we subtract the 463 shillings and 50 cents. So here we have 0 cents and we have 50 cents. We borrow a shillings from this side. This was 500. If I borrow a shillings, I'm going to remain with 499 shillings. That shillings is equivalent to 100 cents. So this side I'm going to have 100 cents. 100 cents minus 50 cents, I get 50 cents. 9 minus 3, I get 6. Then 9 minus 6, we get 3. Then 4 minus 4 is 0. So that means the balance is going to be 36 shillings 50 cents. So that was the balance that person got. That is, Jerry got a balance of 36 shillings and 50 cents. Now, with that, we are going to go to look at some of the KCP questions. So they are very similar to what we have done. We look at some of the questions that have been set in the past years. And you're going to start with the question for year 2018, question number 44. Question number 44, 2018 KCP. And the question is, Abdi bought the following items: 5 loaves of bread at 42 shillings, a half kg of meat at 360 per kg, a half kg of margarine for 150 shillings, 4.5 kg of rice at 72 shillings per kg, 2 bars of soap at 105 shillings. What was his balance if he paid using 3 500 shillings note? We go to the question, we calculate, see what you were supposed to do, or those people who did that KCP 2018, what they were required of them. The first thing is to prepare the bill. So 5 loaves of bread, 5 loaves of bread at 42 shillings, then a half kg of meat at 360 shillings per kg. We have a half kg margarine for 150 shillings, and then we have 4.5 kg of rice at 72 shillings per kg, and then we have 2 bars of soap at 105 shillings. So we start by preparing the bill. This is 105. So to prepare the bill is to get the total cost of the items. 5 loaves of bread at 42 shillings. These arts here represent the cost of one item. So the total number of items, all the loaves were 5 multiplied by 42. 5 times 2 is 10. You write 0, you carry 1. 5 times 4, 20, plus 1, 21. 210 shillings. Then we have a half kg of meat at 360 at the cost of 1 kg. That is each item, because I told it is 360 per kg.
So we are going to take a half times 360 by 2 1 by 2 1 carry 1 18 because of 16 because of 8 0. We get 180 shillings is the cost of one. That is a half kg of meat. Then we have a half kg of margarine for 150 shillings. 4, that is the cost of the item. So margarine costed 150 shillings. Then we have 4.5 kg of rice at 72 shillings. 4.5, we change this 4.5 to an improper fraction. So you're going to have 4.5, 4 times 2 plus 1. This is 8, 9. We get 9 over 2. So I'm going to use 9 over 2 instead of 4.5. 9 over 2 times 72. We have this at. So by 2, 1, by 2, 36. So I have 36 times 9. 36 times 9. 9 times 6 is 54. I write 4, I carry 5. Then 3 times 9, 27. 27 plus 5. 27 plus 5, I get 32. 324. Then we have 2 bars of soap at 105. 2 times 105. 105 times 2 is, get 10, carry 1, then 2. Get 210. Then from there we add to get the total cost of those items. So this side we add 0 plus 0, 0, 4, and 0. We get 4. We only have one number there. Then 1 plus 8, we get 9. 9 plus 5, we get 14. 14 plus 2, we get 16. 16 plus 1, we get 17. I write 7, we carry 1. 1 plus 2 is 3. 3 plus 1, 4. Plus 1, 5. Plus 3, 8. Plus 2, 10. So the total cost, this is now the total, which is 1,074 shillings. Then the question was, what was his balance if he paid using 3 500 shillings note? It was 3 500 shillings note. So 3 500 shillings note, it is 3 times 500, meaning 1,500. So the person, Wanja, gave 1,500 shillings. We want to calculate the balance. The question wants us to get the balance. To get the balance, you take the amount of money that she gave out, which was 1,500, you less the amount of money or the total cost of the items. That is 1,500 minus 1,074. 1,500 minus 1,074, we less. So this, it is very impossible, so we are going to borrow from this 5. From 5, we get 4. I bring 1 here. I've borrowed 100. I borrow again, remain with 9. 10 minus 4 is 6. Then 9 minus 7, I get 2. 4 minus 0 is 4. 1 minus 1 is 0. So my balance is going to be 426 shillings. So the balance was 426 shillings. So, and that was the answer for that question. Then another question is 2017, KCP 2017, question number 23. And the question reads, Juma was given 2 100 shillings notes to buy the following items: 2 kgs of meat,
at 400 shillings per kg. 2 kgs of tomatoes at 300 per kg. 1.5 kg of onions at 120 per kg. A half kg of potatoes at 40 shillings per kg. How much money would he remain with after buying the items? So the question is still want us to get the balance, because it is asking how much money would he remain with after buying the items. So just like the way we have done the rest, we start by preparing a bill. So preparing the bill or a bill is the first step. So we prepare the bill to see how much he paid. So 2 kgs of meat, 2 kgs of meat at 400 shillings, and then 2 kgs tomatoes at 300 shillings. We have 1.5 kgs of onions at 120 per kgs, and then we have a half kgs potatoes at 40 shillings per kgs. So how much did he pay? So first we get the total. It is the number of kgs for meat times the cost of 1 kg. 2 times 400, we get 800. Then 2 times 300, 2 times 300, we get 600. And then we have 1.5 kgs onions at 120. This 1.5, we change it to an improper fraction for the sake of multiplication. So this is 1.5. You take the whole number times the denominator plus the numerator. This is 2 plus 1, we get 3/2. So 3/2 times 120 by 2, 1 by 2, 60. 3 times 60, we get 180 shillings. Then I have a half kgs potatoes at 40 shillings. It is a half times 40 by 2, 1 by 2, 20. So you come and add 20. So we are adding to get the total. So when I add this side, I get a 0. 8 plus 2, 10. 0, carry 1. 1 plus 8 is 9. 9 plus 6, 15. 15 plus 1, 16. That is 1,600 shillings. That was the total cost. And then we had been told that Juma was given 2 100 shillings to buy the. Juma was given it's supposed to be 2 1,000 shillings note to buy the following items. How much balance or how much remained? So we're going to take the 2 times 1,000, 2 times 1,000 to get the total amount of money that Juma was given. 2 times 1,000, we get 2,000. 2,000 minus 1,600. So we borrow 1. 10 minus 6 is 4. So that means Juma got a balance of 400 shillings. A balance of 400 shillings. So that was the balance that that person received. Then we go to 2016. 2016, question number 32. The question reads, Halima bought the following items from a shop. 2 kgs of sugar at 120 shillings per kg. Then we have 4
4 packets of a half liter milk at 40 shillings. And then we have 1 1/4 kgs cooking fat at 120 shillings per kg. 2 kgs of wheat flour for 210 shillings. 1 1/2 kgs of salt at 24 shillings per kg. She paid for the items using 2 500 shillings notes. How much balance did she receive? So I want to tell myself we are together. So we start by preparing the bill. 2 kgs sugar, 2 kgs of sugar at 120 shillings. And then we have 4 packets. 4 packets of a half liter milk at 40 shillings each. And then we have 1 1/2 kgs cooking fat at 120 shillings each. Packages: 2 kgs wheat flour for 210 shillings. And we have 1 1/2 kgs salt at 24 shillings per kgs. So we are preparing the bill. 2 kgs of sugar at 120 shillings. So it is the number of kgs bought times the cost of 1 kg. That is 2 times 120 shillings. 2 times 120, we get 240 shillings. Then 4 packets of a half liter milk at 40 shillings per packet. So this means that 1 packet of a half liter costed 40 shillings, and he bought 4 packets. So these 4 packets, each packet was a half liter, and this packet of a half liter costed 40 shillings. So it's going to be 4, the number of packets bought, times the cost of 1 packet, which was 40 shillings. 4 times 40, we get 160 shillings. Then we have 1 1/2 kgs cooking fat at 120 shillings. This 1 1/2 is the same as 3 items using 2 500 shillings notes. 2 500 shillings notes. 2 500 shillings notes. So we get the total amount of money that she used to pay. 2 times 500, we get 1,000. So meaning that the amount of money that she gave out was 1,000. We get the balance. To get the balance, we take the amount of money given minus the total cost of the items, which is 1,000 shillings minus 796 shillings. So 10 minus 6, I get 4. 9 minus 9 is a 0. Then 9 minus 7, we get 2. So the balance was 204 shillings. So and that's what she received as her balance. Oh, we are winding up. We look at one or two more questions. Question number 41 for year 2015. 2015, question number 41. The question reads: the prices of items in a shop were as follows: 1 kg of sugar at 120 shillings, 1 kg of rice at 160 shillings,
1 kg cooking fat at 144 shillings, 1 loaf of bread at 44 shillings. Subira bought 2 kgs of sugar, 1 kg of rice, a half kg of cooking fat, 3 loaves of bread. She gave the shopkeeper 1,000 shillings note. What balance did she get? As usual, we start by preparing the bill. We prepare the bill to get the total cost of the items. After you have gotten the total cost now, we subtract or we minus or we less from the 1,000 shillings note that this person gave the shopkeeper so that we can get the amount of money that remained. So let's go on and start by preparing the bill. So 1 kg of sugar at 120 shillings. 1 kg sugar at 120 shillings. Then 1 kg of rice at 160 shillings. And then we have 1 kg cooking fat at 144 shillings, and then 1 loaf of bread at 44 shillings. So these were the prices in the shop, and then we are told that this person Subira bought 2 kg of sugar and then bought a kg of rice. He bought a half kg of cooking fat and also 3 loaves of bread. So we are preparing her bill. If she bought 2 kgs of sugar, 1 kg costed 120. We have at here to mean the cost of a kg. So 2 kgs of sugar times 120, that is the cost of 1 kg. 2 times 120, we get 240 shillings. Then 1 kg of rice, a kg costed 160. So the number of kgs, 1 kg times 160. 1 times 160, we get 160 and 60 shillings. Then 1 kg cooking, a half kg cooking fat, and a kg costed 144. So it is a half what was bought, a half times the cost of a kg, 144. By 2, 1, by 2, 14 because of 7, 4 because of 2, 72. That was the cost of a half kg of cooking fat. Then 3 loaves of bread. A loaf costed 44 shillings. So it is 3, the number of loaves bought, times the cost of 1, which is 44. 4 times 3 is 12. So I write 2, I carry 1. 4 times 3 again is 12 plus 1, 13. 132 and 32 shillings. Then we add to get the total. 2 plus 2 is 4. 4 plus 6, we get 10. 10 plus 7, 17. 17 plus 3, we get 20. 0, carry 2. 2 plus 2 is 4, plus 1, 5, plus 1, 6. We get 604 shillings. Now, this was the total cost of the items. Or this was her bill now. Her bill was 604, and that's what she was supposed to pay. Then we're told that she gave the shopkeeper 1,000 shillings note. What balance did she get? We are calculating the balance, or we are getting her balance. Remember to get the balance. To get the balance, you take the amount of money that was given out minus her bill, or the total cost. That is 1,000 minus 604 shillings. We borrow from this one
10, we borrow again from here, we get 9. We borrow again, we remain with 9. I bring 1, now I have 10. 10 minus 4, I get 6. 9 minus 0 is 9. Then 9 minus 6 is 3. So the balance that she received was 396 shillings. So and that was the balance, and that was the answer for that year. Yes. So we go to, so I want us to skip and go to year 2012. 2012. Question number 32. Question number 32 for 2012 says or reads, Kyoko bought the following items to donate to a charitable organization. 2 bags of cabbage at 2,500 shillings. 4 bags of potatoes at 2,000 shillings. 20 kgs of cooking oil for 2,000. 100 kgs of sugar at 96 shillings. 50 loaves of bread at 35 shillings. Then he was given a 10% discount for all his purchases. How much did he pay for the item? So in this question, we are required to get the total cost. How much did he pay? So you're only preparing the bill. After he was given the 10% discount, how much did he end up paying? So we start by preparing the bill to get the total amount of money that he was required from whatever he bought. So 2 bags of cabbage. So 2 bags cabbage at 2,500 shillings. Then 4 bags potatoes shillings 2,000. 20 kgs of cooking oil for 2,000 shillings. And then we have 1,000 kgs, no, it's 100 kgs of sugar at 96 shillings, and then 50 loaves at 35 shillings. So we get the true amount of money that this person used. 2 bags of cabbage at 2,500. So the number of bags were 2 times the cost of 1 bag was 2,500. 2,500 times 2, we get 5,000 shillings. Then 4 bags potatoes at 2,000. So it is the number of bags times the cost of 1 bag. 4 times 2,000, we get 8,000. Then the 20 kgs of cooking oil costed 2,000. We have 4 to mean the total cost. So the cooking oil costed 2,000 shillings. Then I have 100 kgs of sugar at 96 shillings. So it is going to be the number of kgs bought times the cost of 1 kg. That is 96 times 100. We get 9,600. And then 50 loaves of bread at 35 shillings each. So 50, the number of loaves, times the cost of 1 loaf of bread. So we take 35 times 5. We get 25, carry 2, 15, 17. So we get 1,750 shillings. Then from there we get the total.
So we add here, we get a 0. This line we get 5. Then you have 6 plus 7, 13. I write 3, I carry 1. 1 plus 5 is 6. 6 plus 8 is 14. 14 plus 2, 14 plus 2 is 16. 16 plus 9, we get 25. 25 plus 1, 26. We get 26,350. And then we are told that this particular person was given 10% discount for all his purchases. So after this was the true amount of money that he was supposed to pay, but he was given a 10% discount. So we get the 10% discount that he was given from this. And that means if he was given a discount of 10%, it means that he paid at 90%. So first you get the discount. The discount was 10%, so it is 10 over 100 times 26,350. So meaning he was given a discount of 2,635 shillings. So if this was the discount, it means that it was subtracted, or it was less from the total amount that he was supposed to pay. So we take the 26,350, we subtract the discount, and the discount was 2,635. So here we're getting the total paid. The total paid after the discount. The total amount of money that he paid after the discount. So we less. This is, we borrow 1, we remain with 4. 10 minus 5 is 5. Then 4 minus 3, we get 1. 3 minus 6, we borrow 1 from 6, we remain with 5. 13 take away 6 is 7. 5 take away 2, we get 3, and then 2. That means after the discount, he paid 23,715 shillings. That was the amount of money he paid for the items after he was given the discount. Higher. So we have a question here. I want to answer a question. One question here. So there's a question here that says, Cargo bought the following items from a shop: 2 kgs tins of cooking fat at 380 shillings, 3 kgs of rice at 84 shillings, 2 kgs packet of unga for 65, 500 milliliters of paraffin. At how much did he pay for the items? Higher. So in this question, the question is not complete, but I understand the question is that sign the same as multiply? Came from. All right. So when you're doing bills, when you see this sign, for the sake of Kim and the others, when you see this sign at, when they write at, per, each, the 4 symbols or the 4 signs means you multiply. So I think I've answered the question. So all of them means you multiply because they all show the cost of one item. The cost of one item. So that means you take the total amount of items and you multiply. So this sign, at, per, and each, they all means you multiply. Apart from 4. 4 will always give you the total or the sum, the total cost of the items. So for 4 you don't multiply, but for the rest you multiply. So, and I think I've answered that question. So we have come to the end of our lesson. For your assignment, you can go through the other KCP years, check the questions, try calculate them.
and try see what was required of those candidates. So I want to wish you a good day and a blessed stay at home. Hygiene entails practices that maintain healthy teeth and gums. These practices also prevent various diseases, and that's going to be a topic today on Focus on Health. Gingivitis is basically inflammation of the gum, which is so common in our population, so common. Like every other person walking on the street has gingivitis. Why? Because most people don't know they have. Basically, as long as you're brushing your teeth and then when you spit your toothpaste, you see some flick of blood, just know something is going on. Because ideally your gums should not bleed. So we say gingivitis is inflammation of the gum. So once the gum is inflamed, then you find that it bleeds. So at least visiting the dentist twice a year is good, and also starting these dental visits early with our children is very important. Kozi ya kilimo kuimarisha afya na uchumi endelevu katika jamii ni msingi mkubwa wa kipindi Boresha Kilimo. Kipindi hiki kinajikita katika teknolojia ya kisasa, utafiti na ushirikishaji wa wadau wa kilimo kuonyesha shughuli mbalimbali shambani. Kwa suluhu ya utoshelevu wa chakula, tazama Boresha Kilimo. Lola is an app that gives you a chance to watch videos, listen to audios, and read articles wherever you are for free. Motivational stories, dramas, campus life, technology, lifestyle, adventure, sports, academics, jobs, entertainment, and more. Download Lola now on Play Store. All you need, you got Lola. This program is rated GE. Content carried in here is suitable for general family viewing. Asante sana kwa kujiunga nasi katika kipindi cha leo Elimu Live. Ni mwendelezo wa kipindi ambacho kimekwisha pita, ambapo tulikuwa tunaangazia aina za maneno. Tukayaorodhesha aina za maneno 8, alafu tukabainisha mojawapo ya aina za maneno kuhusiana sana nomino, na tukaeleza kwa mapana na marefu. Hii leo tunachukua aina ya pili ya maneno na kujifunza katika kipindi cha KUTV Elimu Live. Popote ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Laban Shaban, natumai tutaandamana mwanzo hadi mwisho. Tujifunze, sio kila siku ni siku ya kujifunza. Kwa hivyo hii leo tunajifunza kuhusu vivumishi. Vivumishi.
vivumishi. Katika kipindi ambacho kilipita tulizungumza kuhusu vivumishi na tukasema kivumishi maana yake ni nini? Kivumishi kutokana na neno vuma. Umevuma sana. Tulikuwa tunaongea kuhusu habari gani imevuma sana. Sasa hivi nchini habari gani imevuma sana? Kwa hivyo kuvuma ina maana sifa, sio? Kwa hivyo tutaeleza katika kipindi hiki aina tofauti za vivumishi, na pia tutaeleza kwa mapana marefu ili uelewe vivumishi ni nini. Vivumishi ni nini? Kivumishi ni kipashio au neno linalotoa taarifa ya ziada kuhusu nomino. Kwa hivyo kivumishi, neno linalotoa taarifa kuhusu nomino. Jipange. Kuhusu nomino. Kivumishi neno linalotoa taarifa kuhusu nomino. Kwa hivyo linatoa sifa. Kivumishi pia tunaita visifa. Kwa hivyo tunaweza kusema hivi ni visifa. Visifa. Kivumishi ni kipashio au neno linalotoa taarifa ya ziada kuhusu nomino. Kwa hivyo inatoa taarifa kuhusu nomino na taarifa hiyo ni ya ziada. Mwalimu anafunza. Mwalimu anafunza. Tukisema mwalimu anafunza, tutapata kivumishi pale. Tunasema mwalimu anafunza. Mwalimu anafunza. Tunasema kivumishi ni kipashio au neno linalotoa taarifa kuhusu nomino. Hapa ni nomino. Nomino ni mwalimu. Tutafute neno ambalo litatoa taarifa kuhusu mwalimu. Mwalimu ana sifa gani? Kwa hivyo tutafute neno ndio tuanze kujua. Mwalimu mfupi. Mwalimu atapenda kweli akiambiwa yeye ni mfupi. Anafunza. Mwalimu mfupi anafunza. Tunasema vivumishi ni neno ama ni kipashio ambacho kinatoa maana ama taarifa ya ziada kuhusu nomino. Mwalimu. Sifa ya mwalimu huyu ni gani? Huyu mwalimu ni mfupi. Kwa hivyo neno kivumishi, neno mfupi ni kivumishi. Kwa hivyo kwa kueleza maana ya kivumishi, uwe na nomino alafu taarifa ya ziada itolewe ili kueleza kuhusu nomino. Kivumishi hufanya kazi ya kufafanua au kueleza zaidi kuhusu nomino kwa minajili ya kuipambanua na kuitofautisha miongoni mwa nomino nyingine. Kwa hivyo ukiwa na fungu za sentensi ama ukiwa na mafungu ya sentensi, basi unaweza kujua pale hii nomino inabainika vipi na nomino nyingine. Kwa hivyo minajili ya kuwa na kivumishi ni kuipambanua na kutofautisha nomino miongoni mwa nyingine. Kupambanua, na kutofautisha nomino miongoni mwa zingine. Kwa hivyo tukisema mwalimu mfupi anafunza, ina maana pia kuna walimu
sio? Itakuwa na maana kwamba kuna walimu warefu, sio? Safi. Kwa hivyo lazima tupambanue na tutofautishe nomino tofauti ama visifa hivi tofauti. Haya basi, tuchague mfano mwingine tuweze kujua nomino ama visifa hivi ni gani. Tuseme kitabu. Tupatie kitabu sifa. Kitabu. Andike kitabu changu kimepotea. Haya basi, weka pembeni basi. Kitabu changu kimepotea. Nomino ni kitabu, changu ni kivumishi, kwa sababu tunaongea kuhusu vivumishi. Kwa hivyo kitabu changu. Kwa hivyo changu, neno changu ama kipashio changu kinaonesha ama kinatoa maelezo ama taarifa ya ziada kuhusu kitabu. Kitabu ni cha nani? Kitabu ni changu. Kwa hivyo kitabu kimepotea. Naulizwa, ni kitabu kipi? Kitabu ni chako, je? Kwa hivyo neno changu naeleza zaidi kuhusu nomino kitabu. Twende sasa tuangalie uainishaji wa vivumishi. Tunaweza kuainisha vivumishi mbalimbali. Uainishaji wa vivumishi. Uainishaji. Kama ni tafuta neno rahisi. Mama na vya rahisi. Sema aina za vivumishi. Aina za vivumishi. Kwa hivyo tutajifunza leo pia aina mbalimbali za vivumishi kama tulivyojifunza kuhusu aina za nomino. Kuna aina mbalimbali za vivumishi katika lugha ya Kiswahili, na vivumishi hivi vimeainishwa kwa misingi ya vigezo vya dhana au maana na kimuundo. Kwa hivyo vivumishi vimeainishwa ama tunaorodesha ili kubainisha vivumishi kwa vigezo. Kuainishwa kwa vigezo ya maana pia muundo. Kwa hivyo tutaainisha vivumishi kwa vigezo hivi: dhana, maana, kimuundo. Ama tuseme dhana inatoa dhana gani? Inatoa dhana gani? Kivumishi basi kinatoa dhana gani ili tuweze kuelewa maana yake. Kuna kivumishi cha kwanza ambacho tutajifunza leo ni kivumishi cha sifa. Kivumishi cha sifa. Kwa hivyo tutatoa maana ya nomino ama tutachukua nomino alafu nomino hiyo tuipe sifa, vivumishi vya sifa. Vivumishi vya sifa. Hivi ni vivumishi ambavyo hutoa sifa ya kitu, hutoa sifa ya mtu au mahali. Vile vile vivumishi hivi hutaja tabia au namna vitu vilivyo au vitu vinavyoonekana. Kwa hivyo kivumishi huchukua kiambishi, kitangulizi kinachofanana na kile cha nomino inayovumishwa. Kwa hivyo ukieleza kama sifa ya nomino fulani lazima utumie viambishi ama uendane na ngeli ya neno hilo. Kwa hivyo vivumishi vya sifa ni hutoa sifa ya kitu. Natumia neno sifa kwa sababu neno sifa ni neno rahisi, neno ambalo
ukisikia. Wakati unaorodhesha maneno usemi sifa ni maneno magumu. Nasema yani neno sifa hata mtoto wa chekechea anajua. Kwa hivyo tuangalie hili neno linatoa sifa ya kitu. Tapata tabu kweli nikumbuke kufunga hapa. Ndio. Nitapangwa. Mambo yatakuwa sawa, usiwe na hofu. Haya, hutoa sifa ya kitu, mtu ama mahali. Tutafute nomino, sio? Alafu tutoe sifa yake tuweze kujua kivumishi basi ni nini. Kwa hivyo uchukua vivumishi vya ambavyo ama viambishi ambavyo vinaendana na ngeli hiyo. Kama unasema mtoto, tuseme mtoto mrefu. Mtoto mrefu. Mtoto mrefu. Haya, kwa hivyo mtoto mrefu. Kwa hivyo unaona sifa inaonyesha huyu mtoto ana sifa gani. Huyu mtoto ana sifa gani. Kwa hiyo mtoto huyo tunaanza kumueleza na sifa zake, kama mtoto mrefu. Sifa nyingine, mtoto, Mungu atuepushe na watoto wao, mtoto ambao namwandika hapa, mtoto mtundu. Mungu atuepushe na watoto watundu, kwa kutupa watoto ambao wana adabu. Mtoto mtundu, unaona mtoto mtundu. Angalia hiki kiambishi mtoto. Tuangalie mfano mwingine. Kitabu. Tuhakikishe kwamba hivyo viambishi vinaendana na ngeli hiyo. Kitabu. Tutoe sifa. Kitabu kizuri. Kitabu kisee. Kitabu kibovu. Kitabu kipya. Let's be positive. Kitabu kipya. Angalia viambishi ambavyo unatumia katika kuumba vivumishi hivyo viendane na ngeli, viendane na viambishi vya nomino. Kitabu kipya, kitabu kizuri. Haya, mtoto mtundu. Nataka nitoe mifano mingine ndio tuweze kuelewa. Mtoto mtundu, alafu tutoe mfano mwingine, tuseme ugonjwa. Ni mfano sasa. Tuko katika aina za vivumishi, na aina moja tumeangalia ni vivumishi vya sifa. Tutoe mfano. Sawa? Mfano sasa. Ugonjwa. Kuna ugonjwa mzuri. Ugonjwa mbaya. Ngeli ya ugonjwa mbaya. Unaona inaendana na ngeli. Ugonjwa mbaya. Nyumba. Niseme nyumba. Tutoe sifa ya nyumba. Tuseme nyumba ina sifa gani? Nyumba tuseme ina sifa gani? Sio? Ukitoa sifa yake basi kazi kwako. 0739110544. Sema basi. Haya, tutafuta ngeli nyingine. Kiti
kibovu. Kiti kibovu. Ona, naendana na ngeli. Kwa hivyo ni vivumishi vya sifa. Kwa hivyo vivumishi huchukua kiambishi kitangulizi kinachofanana na kile cha nomino iliyovumishwa. Haya basi tuangalie mfano mwingine. Vitabu vibaya vilipigwa marufuku. Hapa tunasema kitabu kipi? Vitabu vibaya vilipigwa marufuku. Endelea huko. Vitabu vibaya vilipigwa marufuku. Labda vitabu ambavyo viendani na maadili, vitabu ambavyo havifunzi jamii jinsi ambavyo inafaa. Vitabu vibaya vilipigwa marufuku. Kwa hivyo angalia vitabu angalia hata katika kitenzi wakati unaomba sentensi ama wakati unazungumza unatumia maneno haya, hakikisha unakwenda kuhakikisha na kuendana na ngeli. Hivyo viambishi vya nomino hivi ilikuwa naeleza, wakati unaeleza zaidi lazima ufuatane na ngeli hiyo. Tunakwenda katika kivumishi cha aina nyingine, ambapo kivumishi cha pili ambacho tutaangalia katika kipindi hiki ni vivumishi vya idadi. Sijafuta pale kwa sababu wanafunzi najua mnaandika yale maneno pale, najua huku mmeshapita. Tusonge mbele. Vivumishi vya idadi. Wakati mwingine vivumishi huwa si lazima vitoe sifa kama visifa hivi. Uvumishwa kisifa, kibaya, kizuri, kirefu, kinakaaje, muundo wake, nyumba kubwa, nyumba ndogo. Wakati mwingine kivumishi hakiwezi kusema hivyo. Kivumishi wakati mwingine unaweza kusema watu 20, viatu 6, matunda 5, vidole 3, nguo 50, maji mengi, watu wachache. Wakati mwingine haiwezi kuwa ni sifa. Wakati huo tunaweza kutoa vile ambavyo vivumishi ambavyo vinaeleza zaidi kuhusu kiasi, hesabu au idadi ya nomino. Kueleza kiasi, idadi ama tuseme hesabu. Eleza kuhusu kiasi, hesabu au idadi. Zamani nimetumia idadi kueleza kuhusu idadi, lakini afadhali nina neno kiasi hapa, nina neno hesabu hapa. Kwa hivyo utaelewa kwamba kivumishi cha idadi hueleza kiasi au hesabu ya nomino. Wakati mwingine inaweza kuwa ni hesabu bainifu, na wakati mwingine haiwezi kudhihirika. Unaambiwa kuna watu wangapi pale darasani? Wanakuambia wako wachache. Hamna, niambieni wangapi. Kwa hivyo inaweza kuwa ni idadi ambayo inadhihirika ama idadi isiyodhihirika. Inaweza kuwa ni idadi kamili ama idadi isiyo kamili. Ni saa ngapi?
Ni saa 1 na dakika chache. Amna niambie ni saa ngapi hasa. Kwa hivyo kivumishi cha idadi kuna katika machapo mawili. Kuna aina mbili. Moja ni idadi ambayo ni kamili. Ya pili ni idadi isiyodhihirika. Kwa hivyo tunasema vivumishi hueleza kuhusu kiasi, hesabu ama idadi ya nomino. Pia tunaweza kusema vivumishi vyenyewe vimegawika katika matapo mawili makuu. Hayo matapo ni idadi kamili ama idadi isiyodhihirika. Nimekwisha eleza katika hayo maelezo, lakini ni mifano sasa tutatoa ili tuweze kuelewa. Kwa hivyo vivumishi vya idadi kamili hutumia nambari kueleza idadi ya nomino kama vile 3, 2, 10, 7, 6. Muundo wa kimorfolojia wa vivumishi hivi ni kama vile, kwa hivyo ni viatu unasemaje? 6. Huwezi kusema V6, lazima ufuate ngeli kama tulivyosema awali. Haya. Acha niwape mifano. Ili uelewe unahitaji mifano. Mwalimu ajikakamue ili wanafunzi wapate mifano, waelewe kuhusu mambo ambayo yanafunzwa. Kwa hivyo idadi kamili. Kwa hivyo idadi kamili hutumia nambari. Hutumia nambari kama 1, 2, 3, 6, 10, 20, 1000, 200, 80, 70. Kwa hivyo hutumia idadi. Wana mapinduzi. Tutafanya vitu rahisi. Kitabu kimoja. Kitabu kimoja. Idadi kamili. Hebu niletee vitabu hapo. Nauliza, vitabu vingapi? Niletee vitabu 5. Kwa hivyo ni idadi kamili. Idadi ambayo inadhihirika. Haya basi, mfano mwingine. Watu. Watatu. Watu watatu. Angalia bado vile viambishi vya nomino vinatumika katika mwanzo wa hivi vivumishi. Kwa hivyo unaangalia ngeli nomino watu. Ngeli gani? Unasema watu ni awa. Kama ni uwa. Kwa ngeli ya kwanza. Watu watatu. Unaweka wa. Kitabu kimoja. Ngeli yake ya kivi. Kwa hivyo lazima iendane. Hiyo ni idadi kamili. Lakini pia kuna idadi isiyodhihirika. Vivumishi katika vivumishi, ndugu zangu, idadi isiyodhihirika. Idadi isiyodhihirika. Sasa hapa usemi 1, 2, usemi 20. Hapa ni pale watu wana maswali sasa, na kweli walisema wale wezi walikuwa wangapi? Walikuwa kiasi, lakini walikuja wakatuvamia wale wezi. Lakini walikuwa wachache. Ama wezi
walikuwa wengi. Kwa hivyo wakati unataja idadi ambayo haijadhihirika, tunasema ni moja ya vivumishi vya idadi. Haya, tuseme vivumishi hivi ni vile ambavyo hueleza kiasi cha nomino kwa ujumla. Hueleza kiasi cha nomino. Lakini vipi? Kiasi vipi? Kwa ujumla. Kwa hivyo kueleza kiasi cha nomino kwa ujumla. Haijadhihirika bila kutaja idadi kamili. Kivumishi hiki hakitaji idadi kamili. Eleweka, sio? Tumekwisha eleza. Alafu nitoe mfano moja, alafu tuende katika kielezi kingine ama vivumishi vingine vya ama aina zingine za vivumishi. Kwa hivyo tuseme wananchi wachache wamenufaika. Wakulima wachache wamenufaika na mbolea ya ruzuku. Wananchi wachache walipata unga ya bei nafuu. Viwanda vingi vilijengwa Mathare. Hatusemi ni ngapi, hatuko dhahiri shahiri. Na mfano basi, wezi wengi wametuvamia. Basi wezi ni wangapi? Ni wengi. Tajuaje? Wengi ni 100, wengi ni 1000, wengi ni milioni, lakini hatuwezi kujua. Haijadhihirika kujua idadi ya wezi hawa ni wangapi. Kwa hivyo tunasema hii ni kivumishi cha idadi isiyodhihirika. Twende katika nyingine. Natumai umekwisha elewa. 0739110544 kwa njia ya kuuliza maswali na kusema pia asante sana mwalimu. Vivumishi viulizi. Vivumishi viulizi. Hiyo ni ya ngapi? Ya 3. Tuko pamoja wanafunzi na wakereketo wa lugha ya Kiswahili. Sasa hapa ni viulizi. Unasikia kama kuna maswali, sio? Una maswali sasa hapa. Viulizi, uliza, viulizi. Hivi vivumishi vinauliza maswali. Kama nilivyokuwa nasema ni wangapi? Ni yupi? Sio? Haya, vivumishi viulizi. Hivi ni vivumishi ambavyo niandike kwanza hapa. Hii ni ya 3. Viulizi. Ukigundua haya mambo ambayo tunafunza hapa ya nini? Kijiko kwa pilau. Sio? Na kama inaeleweka rahisi. Sio, vivumishi viulizi ni vivumishi vipi? Ni vivumishi ambavyo vinauliza maswali kuhusiana na nomino. Haiulizi maswali tu, lakini vivumishi vinauliza maswali kuhusiana na nomino inayoandamana nayo. Kwa hivyo unajua ukiandika nomino, kitu ambacho kitaandamana nacho kueleza kuhusu nomino, hicho ni kivumishi. Lakini je, ni kivumishi cha aina gani? Kwa hivyo kuuliza maswali kuhusu nomino. Kuuliza maswali kuhusiana na nomino. Inayo andamana nayo.
nishaeleza. Tutoe mfano sasa, tuseme wahusika wangapi walitajwa katika hadithi? Wangapi? Sema. Ama tuseme wezi wengi wametuvamia. Tutumie huo mfano. Alafu tuseme wezi wangapi wamewavamia? Unakuuliza ni wangapi ndo anze kuchunguza hao polisi, sio? Kwa mfano unasema kesi ilifika wapi, wacha si umeshaleta kesi kwa polisi, sasa ni wewe unafuata kweli? Subiri, umeleta meza yetu, wacha sisi tuchunguze. Wezi wangapi wamewavamia? Wezi wangapi wamewavamia? Kwa hivyo hiki kivumishi kinauliza maswali, ndio maana kivumishi hiki, ama kinauliza swali, ndio maana kivumishi hiki kinaitwa kivumishi kiulizi. Lakini pia vivumishi vinaweza kuuliza maswali katika muundo mwingine. Tafute muundo mwingine. Kwa upande mwingine, katika vivumishi viulizi havichukui viambishi vyovyote katika ngeli husika, kama vile wapi, kama vile nini, ama vipi. Genge angepelekwa mahali wapi, ama amepelekwa mahali. Okay, tafute mfano mwingine. Unampelekea mwalimu kitabu gani? Ama mwalimu anataka kitabu gani? Natumai mmekwisha andika hii wanafunzi. Kisha andika matini. Sasa nifute. Hii ni video Hii ni video, unaweza kurudi nyuma. Rudi nyuma kidogo. Alafu unaweza kupata, usiwe na hofu. KUTV imewapanga. Kwa hivyo vivumishi, tuko katika vivumishi viulizi. Kwa hivyo vivumishi vinaweza kuchukua viambishi kama ngapi, wezi wangapi, watu wangapi, vitabu vingapi. Lakini wakati mwingine hivyo vivumishi havichukui hivyo viambishi, vipo hivyo hivyo vilivyo. Kama kwa mfano unasema mwalimu anataka kitabu gani? Anataka kitabu gani? Lazima tuweke swali. Niliweka hapo swali? Vizuri. Lazima uweke alama ya kuuliza swali. Mwalimu anataka kitabu gani? Amefika. Mwalimu amefika. Wanafunzi darasani, mwalimu amefika. Wengine wamuuliza, mwalimu mgani? Unaona sasa, ukifanya hivyo utakuwa unafanya makosa. Utawezi kusema mwalimu mgani. Ni mtu mgani huyo? Ni lugha ya kawaida tu. Tunazungumza pale mtaani. Ni mgani? Unaona sasa, leo kama unafanya hivyo, badilika. Kila siku haifanani. Mwalimu anataka kitabu gani? Kwa hivyo, hiki kivumishi kiulizi hakichukui kiambishi ngeli. Haya, vivumishi vingine ni kama vipi, nini, maswali, wapi. Waweke hivyo viambishi, waweke hivyo. Twende katika vivumishi vingine, kwa sababu lazima tuchunge muda, tuhakikisha tunasoma kuhusu vivumishi leo. Kwa hivyo vivumishi vimilikishi. Tena ni kivumishi cha 4 katika somo la leo. Vivumishi. Chani yokoe rangi kwa sababu ya hali ya maisha. Bei ya bidhaa.
Tusiharibu. Vivumishi vimilikishi. Janishi hata kama ni kampuni kubwa. Tusifu vimilikishi. Miliki. Hilo neno ni kumiliki sasa. Kama ni ya nani? Vivumishi vimilikishi. Kwa hivyo vivumishi vimilikishi, nifutie silete maneno hapo. Vivumishi vimilikishi hutumika kuonesha nomino inamiliki nyingine. Nomino inamiliki nyingine. Nimetumia kumiliki kama ni ya nani? Na ndio mwenyewe. Vivumishi hujulisha kuwa nomino hiyo inatajwa ni mali ya nani. Sawa. Kwa hivyo hujulisha kuwa nomino hiyo iliyotajwa ni mali ya nani. Yaani raia ndo nzuri kueleza. Kuonesha nomino iliyotajwa ni mali nzuri ya nani. Ni mali ya nani. Hiyo nafanya yake kwa ni swali. Okay. Ni mali ya nani. Kwa hivyo inaonyesha nomino inamiliki nyingine. Kwa hivyo mizizi ya vivumishi hivi huundwa kulingana na nafsi mbalimbali. Na baadhi ya mizizi hii ni kama yangu, yako, ama angu, ako, ake, etu, enu, ao. Hiyo ni mizizi. Kwa mfano, nafsi ya kwanza tunasema kitabu changu kimependwa na wengi. Huyu ni mwandishi. Kwa hivyo tunaangalia, tunasema vivumishi hivi huundwa kulingana na nafsi. Vivumishi hivi huundwa kulingana na nafsi. Kuna nafsi ya kwanza, nafsi ya pili, nafsi ya tatu. The first person, second person, and the third person. Katika nafsi ya kwanza, kwa mfano sasa, nafsi ya kwanza tulikuwa tumesema vivumishi hivi huundwa kulingana, poleni sana, huundwa kulingana na nafsi. Kwa hivyo vivumishi, baadhi ya mizizi hii, na mizizi yake ni tuseme mizizi mizizi unasema angu. Tunaona kama ni kumiliki, vimilikishi. Kumiliki ni mali ya nani? Ni mali ya nani? Angu, ake. Kwa wachezaji wamefikiria kuhusu kesho, watu wanapenda michezo. Ake, etu, enu, ao. Angu, ake, etu, enu, ao. Right, tutategemea na nafsi ya kwanza. Sasa tuko katika nafsi ya kwanza. Nafsi ya kwanza ni mimi. Nafsi ya pili ni wewe. Nafsi ya tatu ni yeye. Kwa hivyo hiyo ni maana ya nafsi. Mimi, nafsi ya kwanza. Wewe, nafsi ya pili. Yeye, nafsi ya tatu. Katika nafsi ya kwanza, sasa mimi, nafsi ya pili tutasema wewe, sawa tukiendelea. Katika nafsi ya kwanza, tuseme sasa nafsi ya kwanza tutatumia vipi? Tuseme kitabu changu kimependwa
kimependwa. Kitabu changu kimependwa. Mimi, kitabu ni changu. Kwa hivyo ni vivumishi vimilikishi. Kitabu ni changu. Mimi, kitabu hiki ni mali yangu. Kwa hivyo kivumishi kimilikishi lazima kionyeshe ni ya nani. Nomino hiyo ni nani anamiliki kitabu. Lakini sasa tunaanza na mimi. Kwa hivyo kitabu changu. Nafsi ya pili. Katika nafsi ya pili tunasema kitabu nafsi ya pili. Kitabu chako. Sasa wewe, sawa. Katika nafsi ya kwanza ni mimi namiliki, sawa, niseme kitabu changu. Katika nafsi ya pili, cha kwanza ni mimi, cha pili ni wewe unamiliki. Sasa useme kitabu chako. Kimependwa. Pia chako wacha kipendwe. Pia kitabu chako wacha kipendwe pia. Kimependwa. Kitabu chako kimependwa. Chako, nafsi ya pili. Wewe ndio unamiliki, kwa hivyo kitabu ni chako. Kivumishi kimilikishi. Nafsi ya tatu. Katika nafsi ya tatu, kitabu chake. Nafsi ya tatu. Kitabu chake kimependwa. Kitabu chake kimependwa. Umeona? Alafu inaweza kuwa ni vitabu vyetu, vitabu vyako, vitabu vyake. Sio? Hicho ni kivumishi kimilikishi. Kwa hivyo tuangalie kivumishi cha, tunataka pia niwaache na maswali na ufanye research yako ama utafiti, lakini wacha niangalie kivumishi cha mwisho na dakika chache ya kuangalia kivumishi kiashiria. Natumai hapa umeandika, umenukuu matini, utajipanga, sio? Hii video unaweza kupita nyuma kupeleka mbele. Hiyo ndio raha ya mafunzo haya ya Elimu Live. Kivumishi, kwa hivyo tunasema changu, chake, chetu ama yetu, chenu ama yetu, wenu, mtu wenu, wao. Sio? Na inaeleweka. Kwa hivyo fanya utafiti wako hapa ama mazoezi yako. Haya, kivumishi vimilikishi. Kwa hivyo tuende kwa ya mwisho katika somo la leo, ni vivumishi vionyeshi ama viashiria. Ya tano, vivumishi vionyeshi ama tuseme viashiria. Nitatumia maneno kueleza maana yake. Kuonyesha, kuashiria. Je, hii inaashiria nini? Kuonyesha, uone, kuonyesha, kuashiria. Sio? Tutatumia kueleza vivumishi vionyeshi, vivumishi viashiria. Vivumishi hivi hutoa taarifa kuhusu nomino kwa kudokeza umbali au ukaribu wa nomino ambayo imetajwa na mzungumzaji. Kwa hivyo huonyesha umbali ama pia huonyesha ule ukaribu. Kwa hivyo hutoa taarifa kuhusu nomino kwa kudokeza kuhusu nomino kwa kudokeza ule umbali ama ukaribu. Ukaribu wa nomino hiyo, ukaribu
Kwa wewe mzungumzaji, kama mimi sasa hivi, kama mimi ndio mzungumzaji, kwa hivyo tuseme, kwa hivyo inaweza kuwa karibu, inaweza kuwa mbali kidogo, ama inaweza kuwa mbali zaidi. Haya, kifutio hiki, kifutio hiki, kifutio hicho, kifutio kile. Sasa tuangalie, sasa tutumie kifutio, sio? Tutumie kifutio kueleza, kuashiria kama kifutio. Haya, kionyeshi ni gani, ama kiashiria ni gani? Kwa hivyo ni hiki, kifutio hiki, kifutio hiki ikiwa karibu nacho, karibu hiki, lakini ikiwa hapo nasema hicho, nasema hiki kiko mbali kidogo, ama kiko karibu kidogo, sio? Haya, alafu kikiwa mbali huko zaidi nasema kile, kama ni kitupe sasa hivi itakuwa ni kile, lakini kiko hapa karibu. Kifutio hiki kikiwa pale kidogo, hapa mbali kidogo, nasema kifutio hicho. Kisogeze kiende kule, ni mbali zaidi, sema kifutio kile. Nileweka, sio? Kifutio hiki karibu, kifutio hicho mbali kidogo, kifutio kile, sema mbali zaidi. Nileweka, sio? Tukishamaliza basi kuhusu vivumishi. Katika somo la leo tumeangazia vivumishi mbalimbali. Vivumishi, tukaanza kabisa na vivumishi vya sifa, na tulipoangazia kuhusu vivumishi vya sifa pia tukakwenda kwenye vivumishi vya idadi. Vivumishi vya sifa tukasema inaeleza nomino hiyo ikoje, pengine muundo wake, ina sifa gani, kama ni mtu ni mzuri ama ni mbaya, kama nyumba ni ndogo ama ni kubwa, sio? Ya sifa hiyo, kivumishi cha sifa. Kama kalamu ni refu ama ni fupi, sifa, sio? Alafu tukaenda kuangalia vivumishi vya idadi, tukasema pia nomino tunaweza kueleza je, ni ngapi, ni nyingi, ni chache, idadi yake. Tukajua idadi kamili tunasema ni mtu mmoja. Kama idadi isiyodhihirika tunasema watu wengi, wachache. Tukiangalia kuhusu idadi pia tukaangazia kuhusu vivumishi vielezi, viulizi. Vivumishi viulizi tukasema vivumishi viulizi ni vipi? Tunauliza maswali ili tuweze kubainisha, sio? Kama ni watu ni wangapi, sio? Tukaeleza hapo katika viulizi, na pia tukajua pia viulizi vingine pia havichukui vile viambishi, tunavitumia hivyo vilivyo. Tunasema ameenda wapi, mtu gani, sio? Sio nini, havitumii, sio? Tukakwenda kwa vivumishi vimilikishi kwamba nomino hiyo inamilikiwa na nani. Kwa hiyo unasema kalamu yangu, kalamu yako, kalamu yake. Tukaanza kwa mtu wa kwanza, nafsi ya kwanza, nafsi ya pili, nafsi ya tatu. Pia tukaangazia kuhusu vivumishi viashiria ama vionyeshi, kuonesha hiki kivumishi ama hii nomino iko karibu ama iko mbali na yule mzungumzaji. Tukasema kama kifutio, kwa mfano, kikiwa hapa tunasema kifutio hiki, kikiwa pale kifutio hicho, kikiwa kule mbali tunasema kifutio kile. Tumeeleza kuhusu vivumishi mbalimbali katika aina za maneno. Tunasema shukrani sana
kwa kuwa nasi, na nimeona maswali yamekwisha ingia hapo, niweze kuwatambua wale ambao wameshiriki kipindi cha leo ambacho kiko mubashara kenye katika runinga ya KU. Tunasema shukrani sana siku zote kwa kutazama Elimu Live. Kwa hivyo nitawataja kwa sababu ya kwa sababu ya muda, lakini nasema asante sana. Anasema hai, si unaweza nifunza watu na kazi zao. Anaitwa Dorcas from Catch. Asante sana Dorcas, nitaorodhesha katika masomo alafu tuzungumze, tupange kipindi hicho. Asante sana Dorcas kutoka Catch. Alafu mwingine mwalimu naitwa Barnabas Musoma kutoka mpaka wa Kenya na Uganda. Naomba tueleze aina za hotuba na vipengele vyake. Basi hiyo ndio ninaanza kuandika kwenye matini, alafu tuangazie katika kipindi kijacho. Asante sana Barnabas. Alafu anasema mwingine hapa, nani tuseme naye tumwangazie? Mwalimu please guzia methali. Pia tuna nukuu na watayarishi wa kipindi Boniface Odhiambo na wengine, alafu tutengeneze masomo hayo. Asante sana kwa leo. Basi ni kuhusiana na hili, na nasema shukrani sana kwa kuwa nasi. Hadi siku nyingine, Mola Muliwa akiridhia, tutakutana katika kipindi kingine cha Elimu Live. Unaweza kusema nasi kwenye mitandao ya kijamii KU TV Kenya kwenye mitandao yote, alafu pia unaweza kuweka #Elimu Live, unitafute mimi @Laban Shaban. Tutajibu hayo maswali ambayo umekwisha uliza hapa kwenye message pia, alafu tuweze kuongea. Unaweza kutafuta Laban Shaban na mambo yatakuwa sawa. Kufikia hapo, shukran jazila na kutakia kila la heri. Vera Beauty and Fashion College is focused on being the leader